Hello everyone, I'm Raki and I'm back with the questions of chapter number 3, classification of elements and periodicity in properties. So let's see what the question is all about. And in this video, I'm discussing question number 24. It's on page number 94. So let's see what the question is all about. So the question is, describe the theory associated with the radius of an atom as it, number 1, gains an electron, and number 2, loses an electron. So we need to describe what happens to the radius when an atom gains an electron and when an atom loses an electron. So let's first of all discuss about gain of electrons. When an atom gains an electron. So when an atom gains an electron, its atomic radii increases. When an atom gains an electron, one more electron has been added to the number of electrons, and due to that addition of the electron, the repulsion takes place. Which repulsion? Electron repulsion takes place between the in the atom itself. Fine, and hence due to which the atomic radii of the atom increases. The effective nuclear charge decreases, which leads to the increment of the atomic radii. Fine, so please have a look over here. When a neutral atom gains one electron to form an anion, its radius increases. When an electron is added, the number of electrons goes up by 1. This results in an increase in repulsion among the electrons in the atom. However, the number of protons remains the same. As a result, the effective nuclear charge of the atom decreases and the radius of an atom increases. Fine. So अगर ये क्लोरीन है, इसमें एक एडिशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, बना Cl नेगेटिव आयन. So पहले इसमें 17 इलेक्ट्रॉन थे, now it is having 18 electron, and the atomic radii of the chlorine atom increases on addition of an electron to the neutral atom. Now I'll be discussing regarding the second part, that means when an atom loses an electron. So, coming to the next point, that means loss of an electron. So, when a neutral atom loses an electron, the radius of that atom decreases. Fine. So, when a neutral atom loses one electron to form a cation, its atomic radius decreases. The reason being that the number of electrons in the cation decreases, while its nuclear charge, जो न्यूक्लियर चार्ज है एटम का वो सेम रहता है, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं. ठीक है. सो द रीजन बीइंग दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कैटायन डिक्रीजेस व्हाइल इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम as of the parent atom. Since because of the same nuclear charge now attracts, since the same nuclear charge, अब देखिए न्यूक्लियर चार्ज तो सेम ही रहा, electrons decrease कर गए, तो since the same nuclear charge now attracts the lesser number of electrons, therefore the force of attraction of the nucleus on the electrons of all the shells increases, that is effective nuclear charge increases and hence the size of the cation decreases. So जब effective nuclear charge increase करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो साइज है cation का वो डिक्रीज करेगा, जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स तो कम हो रहे हैं लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सेम है. ठीक है. सो सिंस द सेम न्यूक्लियर चार्ज नाउ अट्रैक्ट्स, अब जो सेम न्यूक्लियर चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं तो वो सेम न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट करेगा लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. अब वो लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का बाकी इलेक्ट्रॉन्स पे वो ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, जिसका रिजल्टेंट क्या होगा, एटॉमिक साइज जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा एटम का व्हेन एन इलेक्ट्रॉन हैज बीन लॉस्ट. ठीक है. सो दिस इज हाउ सोडियम माइनस इलेक्ट्रॉन Na पॉजिटिव, दिस इज एन एटम, दिस इज अ cation, इधर 11 इलेक्ट्रॉन्स है, उधर 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज था वो बिल्कुल सेम रहा. So this was all about this question, and I feel you must have understood the reasoning behind the question, and it's me Raki saying you all goodbye.